Hello and welcome. I'm happy you joined me here. Let's take a closer look at the MINI Vision Urbanaut and all its details. It's our new fully electric vision vehicle that is designed to make you feel like being at home. Whether you're on the road or just enjoying your time in the city, it adapts to your needs in various situations. We call these situations mini moments, and we created 3 of them: chill, wanderlust, and vibe. In the chill moment, I can rest when I'm not driving. My Mini becomes a compact urban oasis, a place of retreat within the city. You might say it's my personal pause button. Wanderlust is the mode for being on the road. For us at Mini, driving is not just about getting from A to B. It's for exploring the world, gaining new experiences and impressions every day. The Mini Moment Vibe is all about family and friends, hanging out with them and simply having a good time together. With the MINI Vision Urbanaut, we really wanted to create a car that stimulates all your senses. So we designed it with a holistic approach, perfectioning the interplay between form, materials, illumination moods, and even sound. To choose between the moments, we created a special device, the Mini Token. It may feel analog, but it is the digital interface with the car. Depending on where you place it at the table, the specific Mini Moment is activated. The exterior, and especially the interior, transform accordingly. As you can see, experiencing the Urbanaut is very important to us. But let's have a closer look now at the design details. Let's start with the interior. It is designed from inside out. We intended it to be an extension of your private home, more a living room than a vehicle. We wanted to create a space in which you can enjoy the journey and at the same time enjoy the transformed interior when you're not driving. The layout is split into 3 zones and offers in total 4 seats. The central space is designed wide and open. It invites you to take a seat. And as you can see, the interior is completed with a small table and above, typical for Mini, our round display. The front is flooded with light, open and airy. The 2 front seats can be rotated. When you're not driving, the dashboard is sliding down and can be turned into a daybed. You can even open the textile and slip inside, like into a little lightweight sleeping bag. The rear of the car is designed like a little retreat. The textile covered and backlit loop acts like a shelter. With the flexible backrests folded, it becomes a generous area, a place to withdraw and feel safe and secure. We call this area Cozy Corner. To make the interior as inviting and cozy as possible, we used various textiles, each with a super soft touch. And we used cork as a beautiful contrast, but essentially for its natural room climate activity. Wherever possible, the materials we used are sustainable. We are chrome-free and completely leather-free. We've reduced complexity in the design to focus on the essentials, experiencing the space and interacting with it in harmony with our environment. Now we come to one of my favorite details. It can be used as a table light, but in fact, it is the round display. And it's typical for a Mini, except this time, we have placed it in the center of the Urbanaut rather than in the center of the dashboard. And this makes the display visible from every position. You could say it's the soul of the Mini. And as you can clearly see, it was our priority that technology is nearly invisible in the interior. No switches, no buttons, making room for a naturally relaxing space. The keyword here is digital detox. All information layers, apart from the round instrument, are hidden behind textiles. Take the loop. It can play
various animations generating suitable moods in the cozy corner. Or have a look at the dashboard where you normally expect an instrument cluster. The information layer behind the textile provides route instructions and indicates obstacles ahead. Now let's take a look at the exterior. The exterior of the Urbanaut should be recognizable as a Mini on the first read. The wheels straight in the outer corners, short overhangs and gently convex surfaces. And of course, we wanted to establish new design elements. We came up with a purist and understated monovolume design. It ensures maximum utilization of space with a minimal footprint. And that is our mindset of creative use of space. In the front, we also interpreted Mini design icons in new ways. At first glance, there are no headlights. They're only seen when activated, fully hidden under the milled aluminum structure. The grille is closed now and has an octagonal shape. With its built-in sensors, it turns into an intelligent panel. Thanks to its convex surfaces, the rear of the Urbanaut is instantly visible as a Mini 2. Let's talk about the exterior color. The surfaces of the exterior set the ideal stage for the color scheme. The silk-made exterior shade of our paint, which we call Zero Gravity, transitions from metallic green with blue flip effect to a subtle gray. And even the windows show a pattern in the color, fading from the bottom to the top. And that creates the visual impression that the body and the greenhouse become a single unit. Let me show you some beautiful little objects, the mini charms. You can collect and change them. They're on display behind glass on the C-pillar as an homage to the badges and pins that people used to collect as souvenirs of places or festivals or other events. Now we turn to the wheels, my personal highlight of the exterior. The styling is inspired by skateboards, finished in a nice shade which we call Ocean Wave. And at second glance, you'll notice the Union Jack pattern, a clear tribute to our heritage. The tires flow into the rims as we wanted the wheels to be perceived as a whole. They're also backlit, giving them an additional dimension. Together with the front and the rear lights, we achieved a 360-degree light communication with the surroundings. And each Mini moment is underlined by a distinct animation. Let's move on to the doors, or to be more precise, the door. The MINI Vision Urbanaut can be accessed via one single large sliding door on the passenger side. We developed a smart slide, ideal for urban conditions where space is limited. And as a little nice extra, the space is large enough to comfortably just sit on the floor of the Urbanaut to hang out. I almost forgot about the other large opening, the exceptional windscreen. Opening the windscreen creates a wonderful sense of space. As I unwind on the daybed, I'm in direct contact with my surroundings. We call it the street balcony. Well, this is it, the MINI Vision Urbanaut. To design a vision like this is only possible with the collaboration of a fantastic team of creative minds. And I'm really happy to have such a team. Thank you very much. If you would like to know more, watch the unveiling and the making of the MINI Vision Urbanaut. Thank you very much and see you. Bye-bye. Hi, Paul. I have some questions for you. Talking about iconic design, what do you think? So iconic design for me is to do with purity, simplicity, the skill of understanding proportion and scale, keep it simple, straightforward, function, form, ergonomics. That's what I like.
How does design work now in comparison to when MINI was born? Yeah, that's interesting. When MINI was born, it was born out of a crisis. And there was no waste around that car, right? It was really the minimum of the minimum. And it's still that what's part of our claim, the minimal footprint. The term sustainability didn't exist at that time, but it was sustainable. The initial concept of the MINI, when it was first designed, was genius because it was a car for modern times. So it was a very practical car. It was very simple in terms of its design for cities that were growing. Oliver, how do you face sustainability challenges in the car industry? One of our biggest influences in design development is sustainability. There is no future without sustainable materials because it's affecting every little screw within a car. So how do we treat resources we do have? Which materials will we have in the future cars? Therefore, we do have our new MINI Vision Urbanaut, where we are having materials that are entirely recycled, for instance. In the team, we are talking about a mindset and not just about a specific material. And therefore, it's not just a design approach, what we are talking about in the future, it's the approach of an entire company. How do you face sustainability challenges? Well, I think the importance about sustainability is the fact that we should all be conscious of it. We should all be conscious that we waste so much. And sustainability for me has been a very natural thing. We use recycled packaging, we don't use any fur. So we work hard at sustainability. How could fashion design and car design be combined? It's my job to provoke. It's my job to say, why don't we try that? What about this? What about making the jacket inside out? Same with the car. You know, I think I can probably go to the factory, respect the history of the MINI, but maybe turn it on its head. So the wheels will be at the top. No, I'm joking. Me personally, I think since our brands are pretty close together, I believe we need to do something together. Let's do a collaboration. I hope so, which would be fantastic. Die Frage für mich ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Welches Angebot können wir machen? In der Stadt fehlt mir der Raum. Eine der wichtigen Sachen ist, sich Fragen zu stellen. Was kann ich tun? Was können wir mit Klang erreichen? Gerade im urbanen Bereich zählt jeder Quadratmeter. Was ist, wenn wir diesen Raum besser nutzen? Klar, wir müssen mehr mit Architekten arbeiten. Wir bauen Fahrzeuge für zukünftige Städte. Das heißt für mich, wie integrieren wir unsere Fahrzeuge in so eine Umgebung? Autos sind oft akustische Fremdkörper im Cityscape. Wie können wir Klang komponieren, die sich als natürliche Stimme in die Städte passt? Nachhaltigkeit sollte ein selbstverständliches Thema sein für uns als Designer. Wie können wir Produkte gestalten, die langlebig sind, die Materialien wiederverwenden? Wir haben uns gefragt, wie wir das Auto neu gestalten können, neu denken können. Wir sind dazu übergegangen, das Fahrzeug nicht mehr als reines Fortbewegungsmittel zu betrachten, sondern als Extended Habitat, als Raum, den man im Stand nutzen kann. Das ist das erste Mal, dass wir bei MINI ein Auto gestalten, wo wir nicht nur von Fahren reden. Wir haben 3 Momente entwickelt. 3 komplett unterschiedliche Gesichter von dem Auto. Einer davon ist Wanderlust, wo wir in diesem Fall fahren. Und dann haben wir Vibe und Chill. Da wollen wir zeigen, was das Auto kann, wenn es nicht fährt. Das Raumkonzept ist gestaltet fürs Zusammensein. Wir wollten eine textile Landschaft schaffen, wie mein Wohnzimmer, das ich unterwegs dabei habe. Ein User Interface ist nicht unbedingt ein Display oder Knöpfen. Ein User Interface ist für mich was du fühlen kannst. Das Auto wird
auf bestimmte Situationen reagieren und genau die richtige Lichtinszenierung oder Sound oder UI anbieten können. Für mich ein Auto ist eine hochkomplexe Klang- und Kunstinstallation, mit dem wir uns emotional ausdrücken können. Ich versuche, Designsprache im Klang zu übersetzen. Bei den Materialien setzen wir auf Nachhaltigkeit. Wir sind chromfrei, lederfrei, Fokus auf Verwendung von Rezyklaten. Bestimmte Zonen sind eher auf dem Fokus Klimaaktivität und andere sind eher funktional gestaltet. Das finde ich super. Wenn wir eine neue Raumerfahrung generieren wollen, nach dem Motto Creative Use of Space, brauchen wir auch einen Bezug. Wir haben gesagt, das ist der Raum, den ich für mich brauche, für mich, für meine Freunde, für meine Familie. Der nächste Schritt war wirklich, eine Linie drumherum zu zeichnen. Für mich war es extrem wichtig, dass wir ein Modell bauen, das diesen Raum beschreibt. Wir nennen das Spantenmodell. Hätte das nicht geklappt, hätte ich es zu Hause auf der Terrasse auch mit Latten nachgebaut. Grundsätzlich war die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Der Corona-Shutdown war schon ein Riesenproblem für uns, weil die Lieferanten in Kurzarbeit waren. Wir konnten Materialien nicht zu Ende entwickeln. Und plötzlich müssten wir alle Homeoffice machen. Ich habe noch nie vorher so lange auf einen Bildschirm gestarrt. Das große Problem an Corona war, dass niemand wusste, wie und ob wir weitermachen. Als die Entscheidung kam, dass wir das Projekt virtuell weiterfahren, war ich froh, dass wir weitermachen, aber gleichzeitig auch extrem enttäuscht, weil wir wollen es doch erleben. Ich hätte nichts lieber getan, als mich hinten einfach mal reinzufläzen. Der Lockdown hat uns andere Arbeitsweisen aufgezwungen, aber gefühlt hat das eigentlich die Effizienz des Teams sogar noch verbessert. Wir hatten auch Sachen schon bestellt, zum Beispiel ein Objekt, was man in die Hand nehmen kann, 3D gedruckt. Und dieses kann ich nutzen, um die verschiedenen Momente auszuwählen. Dieses Objekt ist für uns die Schnittstelle zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Der MINI Vision Urbanaut kann sich anpassen an die Situation, wo ich gerade bin. Und das geht dann Richtung Felgen, Richtung Scheinwerfer, Windschutzscheiben. Es soll keine Grenze da sein zwischen Exterior und Interior. Das erste Mal haben wir Soundscape umgesetzt. Zum Beispiel in den Chill-Moment haben wir Klänge aus der Naturwelt im Fahrzeug gebracht. Und dadurch lösen wir diesen Abstand zwischen Außen und Innen. Ein User Interface ist nicht unbedingt ein Display. Ein User Interface ist für mich, was du fühlen kannst. Ein User Interface, der präsent ist, nur wenn man was braucht. Du fühlst dieses Material und du kriegst eine Antwort, lichtbasiert, und das geht dann wieder weg. Unsere Vision ist, in Zukunft intelligente Materialien zu verwenden, zum Beispiel im Exterior-Lack, der dann Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Und das wäre natürlich schon ein Gamechanger. Im Fahrzeug erlebt man gleichzeitig Duft, Materialien, Licht, User Interface und Klang. Die Vision war, eine Kohärenz zu kreieren, eine Kohärenz der Ästhetik, damit, wenn sie zusammenkommen, als eins sich anfühlt. Ich glaube, mit diesem Konzept werden die Leute sehen, was man mit einem Auto in der Zukunft machen kann. Und hier gestalten wir unsere Vision von der Mobilität von morgen. Und vielleicht Fahren ist nur ein kleiner Teil davon. Also wenn man den MINI Vision Urbanaut betrachtet, dann ist das Konzept mit Licht, Sound und Duft wie eine eigene kleine Atmosphäre, meine Oase. Das Einzigartige ist, dass wir einen kompletten Raum anbieten. Wenn wir Nachhaltigkeit aus einer persönlichen Perspektive betrachten, bietet der Urbanaut natürlich wahnsinnige Möglichkeiten. Ja? Das ist ein Rückzugsort, eine Oase, wie wir sagen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Aspekt. Natürlich ist der MINI Vision Urbanaut ein Fahrzeug, aber es ist viel mehr. Es ist die Idee einer möglichen Zukunft.
Was die Menschen schon merken, ist, dass das Automobil mehr sein wird, anders sein wird. Es findet ein Wandel statt und diesen Wandel zu gestalten ist unheimlich spannend.